Okay. Ok, xin chào và chào mừng mọi người đến với chương trình MeetProposer. Thì hôm nay rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến với dự chương trình ngày hôm nay, và mục đích của chương trình MeetProposer có nghĩa là mong muốn mang những proposer hoặc những người mà đã đề xuất những cái dự án đến gần hơn với các anh chị CA cũng như là các thành viên trong cộng đồng Cardano, để mà mọi người có thể tìm hiểu về dự án cũng như là đóng góp cho những dự án của proposer để họ có thể biết dự án tốt hơn trong những phân tiếp theo. Và trong phân này và hôm nay chúng ta có một vị khách mời, đó là anh Tim O'Brien. Hôm nay anh có một cái dự án mang đến cho mọi người mà em đã gửi cho mọi người cái link ở trong phần comment. Dự án có tên là Metaverse Builder Platform. Vì do là anh Tim chỉ nói được tiếng Anh, cho nên là anh Tim sẽ trao đổi bằng tiếng Anh với mọi người, và mọi người có thể, nếu mà mọi người biết tiếng Anh thì mọi người có thể hỏi trực tiếp bằng tiếng Anh, hoặc là mọi người có thể hỏi bằng tiếng Việt, và em sẽ hỗ trợ phiên dịch sang tiếng Anh và sẽ hỗ trợ phiên dịch team bằng tiếng Anh cho mọi người. Vì có thể là trong cái khả năng về kiến thức của em thì có thể nó sẽ còn hơi hạn hẹp, cho nên là nếu mà có những cái thuật ngữ nào mà nó quá khó thì chắc là em nhờ các anh chị giải thích giúp cho em một chút xíu để mà em có thể hỗ trợ dịch tốt hơn. Dạ rồi, em xin cảm ơn ạ. So Tim, I'll just introduce you. So now you can say hi and introduce your proposal to the audience. Okay. Yes. Nice to meet everybody. Nice to see everybody. I think I know many of you. So, yeah, nice to, and thanks for inviting me. Yeah, so I think those who know me know it's been kind of a passion for a long time to make building on a blockchain easier. So it's something I've built many projects around, and have a venture capital funded company for building applications. Some people call them no code, to make blockchain simpler. Okay. So I would call you to that so that I could translate. Tim nói là Tim rất là vui và cảm ơn mọi người vì đã mời Tim đến dự chương trình ngày hôm nay. Thì Tim nói là cái dự án của Tim là phần chính là sẽ hỗ trợ trong cái việc xây dựng cái nền tảng Metaverse trên blockchain một cách dễ dàng hơn. Dạ vâng ạ. Okay, so because this is a discussion and interaction between proposer and CA, so I would suggest that we again the questions from the audience so that you can answer them clearer, so not just presenting and listening. Dạ, vì để cho cái buổi họp của mình được tương tác tốt hơn, để mà có thể bỏ được cái rào cản về ngôn ngữ, thì em hy vọng là mọi người có thể đặt câu hỏi cho team ạ. Mọi người có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt ạ. Cho nên là nếu mà mọi người đã có đọc dự án rồi thì em xin phép mọi người được đặt câu hỏi cho team để team có thể trả lời. Có cái phần trình bày của team không đi? Dạ, vậy bây giờ cho team giới thiệu trước luôn ha, cho team giới thiệu luôn. Yeah. Okay, so team, you can have a quick introduction of your proposal. Yeah. Bởi vì trong nhóm ấy là có cả những thành viên mới, những người mà chưa kịp đọc cái thông tin của cái dự án, cho nên là nhờ team giới thiệu sơ qua một chút về cái dự án. Dạ vâng. Để em chia sẻ màn hình. Dạ, mọi người có thấy được cái màn hình mà em chia sẻ không ạ? Đây là dự án của team ạ. Okay, so team, hi, can you please introduce about your proposal, because there are new members in the group that they haven't had the time to skim through your proposal. Okay, yes. So the first thing is, this is not a proposal to build something from the beginning. This is a proposal to bring a project that has already been funded and built on other blockchains and bring it to Cardano. And the specific product is
a Metaverse builder, and it's to leverage the market of Metaverses, which is many people thinking going to eclipse everybody who needs a website will soon be looking to create a Metaverse. But a Metaverse is much needs to be integrated with blockchain. So we do have a video of one of the Metaverses we built with our product. So we think it's the way of the future. Maybe I should pause. Okay, so you would like me to show the videos to the audience? Yeah. Okay, thì team nói là đây là một cái dự án không phải là bắt đầu lại từ đầu, mà đây là một dự án đã được phân trong những cái nền tảng khác rồi và sau đó sẽ được mang đến Cardano để làm tiếp tục. Thì team nói là team nghĩ là cái nền tảng Metaverse thì nên được tích hợp với blockchain, và team đã có một cái video ở đây có thể show cho mọi người xem được. Okay, yes, so yes, team can continue. This was an application we built with our product that is used by farmers in Ghana, Africa, to provide food safety and track traceability when they're shipping food from their farms to the marketplace. Thì team nói đây là cái sản phẩm mà team build về Metaverse mà không có dùng blockchain, thì nó là một cái nền tảng mà được dùng bởi những cái người nông dân ở châu Phi, mà giúp cho họ track được cái việc mà họ sản xuất, cũng như là giống như là cái chuỗi cung ứng của cái thực phẩm, để đảm bảo cho cái việc food safety, có nghĩa là an toàn vệ sinh thực phẩm. So what we saw was a D-app. Và đây là một cái D-app with a Metaverse interface. Với một cái giao diện của Metaverse. Okay, so anything else? You can scroll to the video at the bottom. Maybe this is a good way to show things. Okay. There's another one. Scroll up. Maybe I didn't copy it in. Okay. Well, I guess if there are questions, I'll answer questions. But this marries the notion of the blockchain and the metaverse. Okay. Bây giờ team nói là, so team, you have any others like description more clearer of your product? So yes. So we allow a Metaverse is very complicated to build and usually requires game design and somebody who can develop the interface, 3D images, and then a blockchain developer. So what our product does is it allows somebody who has very little technical know-how to build a Metaverse. So the estimates of the cost for Metaverse is anywhere up from $2 million. And to build something in the Metaverse
can be USD $200,000. So with our product, someone can build a low resolution metaverse like the one that you just saw in the video in like 30 minutes or an hour. And the cost is just the transaction fees. So may I pause you with this? So you mean that normally it costs around $2 million to build a metaverse, and this is now could low to 230,000 and could be built only around 30 minutes to an hour to how the app like the videos you have shown that. Is that correct? Yeah. So there won't really be a cost to build a metaverse using our product. Okay, so everything comes packaged. So you can create your images, comes with images. You don't have to deal with the interface, writing smart contracts. So all you have to do is drag and drop the artistry onto the board. Okay. So the cost is now free. And so we think many people can use the metaverse now that it's low cost. Okay. Yes. So it's no cost now. No cost. It's No, free. Yes. No code or no cost. No. The cost is right now no cost. No cost. Okay. Yeah. Okay. So team nói với mọi người cái sản phẩm này của team là được là sẽ giúp hỗ trợ cho mọi người có thể build được một cái nền tảng metaverse với một cái giá thành rất là thấp. Tại vì thông thường để mà có thể sản xuất được một cái metaverse thì có thể nó chiếm tới khoảng 2 triệu đô, nhưng mà ở đây thì có thể tầm khoảng là 230.000 đô thôi. Và ở cái sản phẩm của team nó sẽ là mình có một cái gói, và nếu mà các bạn dùng cái gói đó thì sẽ chỉ cần mất khoảng từ nửa tiếng cho đến 1 tiếng mình có thể build một cái metaverse. Giống như cái video lúc nãy mà team đã chia sẻ cho mọi người, thì hiện tại thì team đang cho mọi người sử dụng free. Nó sẽ free vào cái thời gian đầu. Dạ vâng ạ. Ok, so em nghĩ đó là cái ý chính của cái sản phẩm này của team ạ. Thì các anh chị mình có câu hỏi gì không ạ? Xin cảm ơn team trình bày nhé. Bây giờ trước hết để xin hỏi lại với những người tham gia, các anh chị em tham gia, có bao nhiêu người mà còn chưa nắm được cái nội dung của cái đề xuất này, cái dự án này là gì không ạ? Để nếu như mà có nhiều người mà chưa có nắm rõ đó, mình có thể tóm tắt mô tả lại một chút để cho mọi người hiểu. Nếu như mà ai mà chưa có hiểu thì bấm cái nút giơ tay nhá, cái nút reaction ở bên dưới . Ok, một người. Ok. Dạ. Hai người. Ok. Rồi ở đây là có hai người chưa hiểu, còn lại là hầu hết anh chị em đều đã hiểu rồi đúng không? Như vậy là cũng có nhiều người hiểu đấy chứ. Ok, vậy thì mình xin tóm tắt lại một chút nha. Tức là cái dự án Metaverse Builder Platform này ấy, đây là một cái dự án được phát triển từ một cái dự án của team, là dự án no code. No code có nghĩa là dự án dành cho những người mà không rành về lập trình. No code là không cần phải thiết lập không cần phải biết các cái đoàn mã, biết lập trình. Đấy, để có thể tạo ra các sản phẩm, các ứng dụng ở trên internet và liên kết với blockchain. Thì cụ thể ở đây là cái chương trình này là nhắm vào các đối tượng là xây dựng các cái vũ trụ ảo, nhưng mà trong một phạm vi hẹp thôi. Nó chỉ đơn giản như là các cái siêu thị họ muốn quảng bá, họ muốn mô tả về các cái chương trình tham dự bốc thăm trúng thưởng của khách hàng của họ, hoặc là các cái nông trại, các cái công ty về thực phẩm họ muốn giới thiệu về cái
về cái truy xuất, về việc mà truy xuất nguồn gốc các sản phẩm của họ đấy, ví dụ như thế. Thì để xây dựng được, thông thường để xây dựng được các cái video mà nó gọi là đa vũ trụ vũ trụ ảo thì cần phải tốn một khoản chi phí rất là lớn và tốn kém nguồn nhân lực đấy. Nhưng mà ở đây dự án của team là xây dựng một cái nền tảng để giúp cho mọi người có thể dễ dàng tạo ra các sản phẩm vũ trụ ảo mà không cần phải biết lập trình, không no code nha, là không cần phải biết lập trình ấy. Đấy, giống như là mọi người có thể tạo một cái kênh truyền thông trên YouTube hoặc là Facebook hoặc là các cái nền tảng website, tạo một website tương tự như là wix.com hoặc là WordPress đấy, mà không cần phải biết lập trình về web hay là không cần phải biết lập trình về các cái sản phẩm về truyền thông như thế đấy. Tóm tắt lại thì nó chỉ là như thế thôi. Anh chị em có câu hỏi nào dành cho cái dự án này chưa rõ thì xin mời đặt câu hỏi nhé, để bạn My phiên dịch ra cho team. Trước hết thì xin có 2 câu hỏi cho team. Câu hỏi thứ nhất là như ở cái phần mô tả về các cái case study, tức là các cái trường hợp mà khách hàng sử dụng team có ở trên bản đề xuất có mô tả là các cái khách hàng đã tham gia vào cái lĩnh vực này rồi. Vậy thì team có thể kể ra một vài cái khách hàng cụ thể được không? Ví dụ như là siêu thị nào họ đang sử dụng. Ở đây có một vài cái video nhưng mà không rõ cái video đó là video do khách hàng của team hay là team dựng team tạo ra cái video đó. Đấy. Cái thứ hai là về cái thu nhập của cái dự án đang phát triển. Vậy thì sau này có cái dòng tiền khác để cho dự án tiếp tục phát triển hay không, hay là mình vẫn đề xuất từ catalyst và chỉ thu từ cái và chỉ thu nguồn thu từ phí sử dụng của khách hàng hay thôi. Ví dụ như là phí quảng cáo hoặc là phí các gói dịch vụ khách hàng khác ngoại trừ cái phí sử dụng thường niên của user, của người dùng ấy. Dạ vâng. Để em xíu, để em Okay, team. So Dick Tiger has 2 questions for you. The first one is that could you describe your customer as your proposal, and can you list out specific of the name of the customer that has used your product? Because it is unclear in your proposal, and the videos that you have shown is the videos that made by your customer, or you made it, or you made the videos. So that is the first questions. The second questions is that what is the income of the project? So will the project have another sort of income, or it only based on the Catalyst fund, and you will collect it from your customer, like your annual register subscription fees or from advertisement fees? Yeah. So the answer to the first question is the product's origin came from a project that we have in Ghana, Africa, which was a Cardano project. And we were looking for the best interface to overcome differences in language and differences for education. So we did a lot of usability testing different interfaces. And finally, we tested the Metaverse, and that was a big success. So now we're working with the project in Ghana, and we're working with the Singapore government, and
we're working with some trade organizations. We're starting to work in trade organizations, marrying the metaverse and the supply chain. But as far as concrete implementations with active users, it's right now in Africa, and we have about 15 farmers that are using it. So it's it's coming out of beta phase. Okay. Yeah, you want? Yes. Okay. Please. You want to translate that, and then I will answer the second question. Yes. Team trả lời là cái dự án này nó là một cái sản phẩm làm từ cái dự án của Ghana của châu Phi, và team nói về cái giao diện của cái sản phẩm thì team đã có kiểm tra và test từ rất là nhiều cái, và nó hiện tại team cũng đang làm việc với dự án của Ghana và dự án của và với chính phủ của Singapore và những cái tổ chức trace, và sau đó thì đã cố gắng liên kết nó với những cái chuỗi cung ứng, với những cái ngành về liên quan đến chuỗi cung ứng như là supply chain. Và hiện tại ở bên châu Phi là có you say 15 or 50 team? It's between 15 and 20 farmers and their workers. Và hiện tại đang có từ khoảng 15 đến 20 khách hàng farmer, người nông dân ở Ghana đang dùng cái sản phẩm này, và họ dùng cái nền tảng có giao diện cái nền tảng beta. Okay. To the second question, we're actually moving further with other blockchain companies. So what we're doing now is sort of a port to Cardano. The features and versions that you see here are going to be free, and we won't have any tokenization or monetization. That said, the next version will be much more, have many more features, and need to support an infrastructure like servers. So for this, we are working with a company in Singapore to create a tokenomics, basically a token, and do a token sale. And the token will be much like other metaverses, will be a very small percentage of sales transactions that occur on the metaverse. Dạ, và để trả lời cho câu hỏi thứ hai thì hiện tại thì team cũng cái phiên bản team cũng cái dự án này team cũng có làm trên những cái nền tảng blockchain khác, và những cái đặc điểm của phiên bản này hiện tại là nó đang là free, và trong tương lai thì team sẽ có phát hành token, và trong cái tương lai thì cái phiên bản tương lai có phát hành token thì nó sẽ có nhiều cái đặc tính hơn, và nó sẽ được nâng cấp nhiều hơn về cái cơ sở hạ tầng như là server, và team cũng đang làm việc với một công ty Sinh để mà phát hành token này, và nó cũng sẽ giống như các nền tảng Metaverse khác, thì nó cũng sẽ là cái token này có thể làm giao dịch được. Dạ vâng. Vậy đó là cái phần trả lời của team. Anh Đức có thêm câu hỏi gì không ạ? Có, anh thấy có mấy cái câu hỏi ở trong phần bình luận đấy em Dạ vâng. đọc Dạ. bạn luôn. Dạ em xin được câu hỏi của anh Vũ Trung Kiên ạ. Nền tảng của team là có thể sử dụng được chưa? Team, so one member asked you that is your proposal or your product is available to use now? It is, yes. And I can drop a link in. I'll look for a link, but we do have a demo link, and it is possible to use it now for 3 months now. Dạ, team nói thì cái sản phẩm này đã được sử dụng và đã có thể được sử dụng 3 tháng rồi, và bây giờ team sẽ gửi cho mọi người cái link ạ.
Anh Vũ Hồng Đăng hỏi là team đã làm sản phẩm hay có ý định phát hành token không, thì câu lúc nãy team trả lời là có ạ. Và rồi có tokenomics chưa ạ? Lúc nãy team nói là team so you said that you have worked with a Singapore company to have the tokenomics, so is it already available? The tokenomics or Yes. no. We're planning to do a lot of testing, developing, and I'm just learning. Developing tokenomics is a long process. So first we'll mature our product and have many customers, and then we'll start experimenting and testing with our tokenomics on a side chain. So we intend to do that maybe around November this year, after we finish the next release. Okay. Dạ, team nói hiện tại thì cái tokenomics thì nó chưa có, và việc phát triển cái tokenomics này nó sẽ là một cái khoảng thời gian cũng khá là dài, và team sẽ làm rất là nhiều cái buổi test ở trên sidechain, và có thể là nó sẽ sẵn sàng để mà nó sẽ sẵn sàng vào tháng 11 năm nay, để mà trước khi cái buổi release, trước khi cái buổi sale release. There's a question asking you that the progress of the project is how far did you go with the process, but with the progress? So we got to the point where you can build a metaverse using a set of stock 3D images that we provide, and our interface is not pure drag and drop. It's drag and drop, but we don't use the images. It's a special interface for drag and drop, not dragging and dropping the 3D interfaces. And it now works on Ethereum-based blockchains and on Algorand. But it's a single user, it's like a single use. So the development tool only supports one user, not a team. That's one of the problems with it. And also when you deploy it to a set of users. So allowing new users to register and use the product after deployment isn't ready yet. So these are things where this proposal is attempting to remedy. Okay, so which means that so to deploy it after you creating the, so can you please repeat the last sentence? So if users want to build a metaverse, let's say for our use case, food traceability, they provide us with their addresses, and we deploy the smart contract with the users' addresses. So those users can use the smart contract. It's very much a permission system. Yeah, go ahead. Okay, so I mean that this proposal is attempting to continuing it with the building the smart contract. Yes, we have a smart contract for Ethereum and Algorand, but this is to build it on Cardano, and also to expand the set of features that we support. So to make it a more mature product, more market ready. Okay, thank you. Okay, em xin dịch cái phần trả lời của team ạ. Thì sẽ có những vài chỗ em cũng chưa có rõ cho lắm, nhưng mà không biết các anh chị nào ở đây mình có nghe được thì mình có thể hỗ trợ em. Thì team nói là cái sản phẩm của team thì nó đã được sử dụng, thì mọi người có thể dùng để mà build cái Metaverse của mình, xây dựng cái Metaverse của mình, và nó sẽ dùng những cái như là Shutterstock hoặc là những cái 3D, hình ảnh 3D để mà
để mà nó có thể sử dụng được rồi. Và hiện tại cái dự án này của team nó đã được có smart contract trên nền tảng Ethereum và cái trên nền tảng algorithm rồi. Algorithm, right? Algorithms. Yeah, and the blockchain algorithm. Yes. Và hiện tại thì nó chỉ đang là sử dụng cho một người thôi, cho nên là cái việc này cũng đang là một cái khó khăn ở bên cái dự án của team, là chỉ đang cho một người sử dụng, nhưng mà nó sẽ được cải tiến trong tương lai. Và cho nên là cái mục đích của team là nộp dự án qua bên đây để mà có thể build luôn được cả smart contract cho cái dự án của mình trên nền tảng của Cardano. Dạ, anh Đức có nghe được thêm cái gì có thể bổ sung giúp em nha. Typing to find the URL for the working application. So Okay. but I can talk while we're doing it. I may be looking away. So there's around 8 questions for you. Okay. Yeah. So okay. Mr. Cường asked you that your marketing strategies so that those investor and developer can develop your product. So we intend to build the product using our current this grant and one more, and have a mature product. So we're not really looking for investment. We will do a token sale at the appropriate time. This doesn't seem like the appropriate time. It was our plan to do a token sale, actually July, but we'll push that off. I think there's a strong demand for the product, as just Metaverse is growing at about 40% increase per year, compound annual growth rate. So marketing is always better when you market into an item that's in high demand. We're working with business teams and other blockchains that will help us for the implementation on their blockchain. They will help us reach their customers. So for instance, we're talking with some major sports organizations. And I also plan to hire a business team in the US who would be able to reach companies who are trying to build Metaverse-based loyalty programs. So that would come out of my company's budget. I wouldn't apply any of the funds from Cardano or other blockchains to this purpose. Dạ vâng ạ. Thì team nói là hiện tại thì team sẽ không có tìm cái nhà đầu tư cho cái dự án này, mà team sẽ mở bán token và dự định là sẽ bán vào tháng 7 năm nay, và team đang push đang cố gắng triển khai cái việc đó càng sớm càng tốt. Thì team nói là có một cái có biết được là cái lượng mà yêu cầu cho cái nền tảng này thì nó cũng rất là cao, và nó tăng khoảng chừng 40% mỗi năm. Và team đang cũng làm việc với những cái team khác trên các nền tảng khác để mà có thể họ giúp đỡ team trong cái việc quảng bá cái dự án của mình trong cái nền tảng khác, và cũng đang định thuê nhân sự ở Mỹ để mà có thể tìm đến những cái công ty mà có cái nhu cầu mà muốn sử dụng cái nền tảng Metaverse này. Dạ vâng ạ. So the next questions. Trước khi qua câu hỏi tiếp theo thì em hỏi anh Cường có câu hỏi gì, có ý kiến gì trong phần đó không ạ? My ơi, anh có 6 câu hỏi mà. Dạ, ý là trong xong câu số 1 thì anh có ý kiến gì thêm không để em hỏi câu số 2? Không. Dạ. Anh nốt lại rồi. Dạ vâng. Dạ, vậy thì câu hỏi số 2 ạ. So the second question is that do you have any policy to attract developers on your platform? So I'm targeting a
group of the developers will be people who are like have a technical bent but are not programming background. So that is one category, and the other category is the hardcore developer who can improve the system. So for the second developer, incentives for them will come. Incentives for them will come after the token sale, and of course, those who choose to build with it will be also hopefully improving it and leaving their improvements for the next person. For the non-technical worker, there's a whole group of people who work on low resolution metaverses. And So, sorry, go ahead. Oh, okay, you can go ahead if you can finish this. So they're looking to build things that they can then turn around and sell. For instance, a lot of people may have noticed things like virtual land being sold, where you build a virtual landscape and then you sell pieces of the land. And there have been some on Cardano, some of these metaverses where the land sells for thousands of dollars. For instance, Snoop Dogg recently bought some land in some virtual land, and it created and it caused the prices of land to go very high. So there's a big economic incentive, just like NFT. If you build something, build a metaverse, there's a big incentive to monetize it. I'm sorry, a big incentive for other people, because what you build can be monetized from sales of land, sales of assets, sales of buildings. In fact, if you look at metaverses, like a famous one is Decentraland, they quickly have valuations, very high valuations, and then they become their own economies, where people build, you buy a piece of land and you pay somebody else to build a virtual house on that land. And it sounds crazy, but there are many metaverses that are very profitable. So by making this easier, we'll attract people with good business ideas who want to make a profit. Okay, I'm sorry, but this is a long answer, so may I just summarize a little bit before I translate it? So Sure. The first target is that you would like to target the technical team, right? And who can improve the system, and there's going to be an incentive for them after the token sale. And for the non-technical, there's going to be a whole group for that. But all of them going to be given incentive after the token sale. So for the second part, and this is the metaverse concept, is now very profitable. People who can build virtual land. Okay. There are many people, there are many metaverses that are unique, and people who build them, just like people who create NFTs, make a lot of money. Okay, so I get it. So, Okay. So for the non-technical group, there's going to be a chance for them to build their own metaverse, and they could make profits from that. So that's how they get the profits. Okay. So is that you mentioned about building land and towers and houses and giving high valuation? So is that possible to build it on your platform, or is just like an example? It's just an example from other metaverse. It's possible to build it on our platform. If you look at, like, within Cardano, there's something called Landano,
which did they made quite a bit of profit. And for someone using our metaverse, this would be a very simple metaverse. We could build something much more complex using our metaverse builder tool. Okay, alright, so thì em xin được phép trả lời câu hỏi thứ hai ạ. Thì câu hỏi thứ hai của anh là có chính sách gì thu hút các nhà phát triển cho nền tảng không? Thì team trả lời là có hai cái nhóm chính. Nhóm đầu tiên đó là nhóm technical, có nghĩa là nhóm kỹ thuật. Thì những cái người này sẽ là những cái người mà phát triển cái hệ thống của team. Thì họ sẽ nhận được cái tiền sau khi mà bán được token. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà không có non-technical, nghĩa là không có biết về kỹ thuật. Thì những cái nhóm này có thể tham gia vào trên platform và họ có thể kiếm được rất là nhiều tiền từ cái sản phẩm đó. Họ có thể build được rất là nhiều giống như là những cái nền tảng khác, và cũng như là có những cái nền tảng ở Cardano là có họ bán đất và có thể xây nhà, và họ có thể kiếm được rất là nhiều tiền từ đó. Cho nên là và em có hỏi là mình có thể xây được những cái đó trên xây và trace giống như là những cái nền tảng khác trên cái nền tảng của team hay không, thì team nói là có thể build được giống như là cơ sở hạ tầng, cũng như là mình có thể sau đó có thể trace như là trace NFT hoặc là bán được như bình thường và có thể kiếm được tiền ạ. Dạ, câu hỏi thứ ba. Dạ, nếu mà anh Cường có ý kiến gì anh Cường cứ bật mic nói nha anh, để còn không thì em sẽ hỏi tiếp ạ. Em cứ hỏi thôi. Dạ vâng. Dạ, câu hỏi thứ ba là giải pháp nào đối với các đối thủ cạnh tranh cùng phát triển nền tảng. Thì so are there any solution for your competitors that doing the same thing with you? No, I haven't seen many. It is possible to build a metaverse using open source tools, but you have to be really good at engineering to use them. So I don't think there's a platform quite like ours. So some of the giant metaverses, they use some technology that is very similar, that let you build, like I think Decentraland. They provide you the tools in your platform to build a house or build a road, but none of them let you build the entire metaverse from scratch with your own vision, how it looks, what are the rules. I've looked, but I think there's no mature solution that competes with us. Dạ vâng, thì team nói là hiện tại thì không có nhiều, theo như team thấy thì không có nhiều người có làm được cái việc dự án này mà sử dụng cái open source như team. Thì bạn phải giỏi kỹ thuật, phải rất là giỏi kỹ thuật. Và chẳng hạn như là họ đưa cho mình một cái miếng đất mà phi tập trung, một cái miếng đất decentralized, thì mình có thể build từ trên đó thôi. Cái đoạn này em nghe nó không có rõ cho lắm, nhưng mà team nói là nếu mà muốn xây dựng từ đầu, từ những cái hình ảnh này kia các kiểu, thì team thấy là chưa có cái nhóm chuyên nghiệp nào mà có thể làm giống như bên công ty của team cả. Okay. So all right. So the fourth question is that, so to merge the event in your metaverse and the realities. So where is the data of the real world come from? The data from the real world? Yes, to sync this with your metaverse. To sync with the metaverse. So yes. It comes from a variety of, it comes from NFTs. So if you have NFTs on Cardano and you trade them or you mint them, that can be an event that is seen in the metaverse and can trigger actions. That's how there's a word for it called digital twin, where the NFT represents something in the real world. In our trade example,
it can be like a farmer shipping oranges, and he can mint an NFT that will be the oranges. And the other is user input from on the metaverse. So like clicking on an item or entering data in the metaverse can trigger a series of transactions on the blockchain. Dạ vâng ạ. Thank you. Okay. Yeah. Dạ em xin dịch câu hỏi của Tim á, thì Tim nói là cái việc mà đồng bộ hóa cái sự kiện trong cái đa vũ trụ và thực tế, thì cái dữ liệu từ thực tế sẽ cập nhật từ những cái nhiều loại NFT khác nhau, thì người dùng sẽ min một cái NFT, sau đó sẽ xin cái NFT đó trên nền tảng Cardano. Và giống như cái việc mà một cái người mà giao cam chẳng hạn, thì họ sẽ NFT hóa cái việc mà công việc giao cam đó lên thành NFT, và nó sẽ được input vào trong cái nền tảng. Và ngoài ra thì sẽ còn cái nguồn đó là từ dữ liệu nhập từ người dùng, thì người dùng có thể nhập tất cả các dữ liệu nào mà liên quan đến bất kỳ một cái việc gì đó mà họ đang làm á, thì nó sẽ tạo nên một cái nó sẽ được tồn tại ở trên cái blockchain của cái nền tảng này ạ. Em không biết là nó có đúng ý anh Cường hỏi không ta? Yeah. So the fifth question is that so the fifth question is that the risk that you have given in your proposal, so you need the expert in the game community, and how will that be so? So I will hire somebody. I only need, I think, to hire only one person that's an expert in games. So we will have a game engine, and we'll work with the game engine and find a resource and hire a resource who understands that game engine to at least, maybe it's not full-time, somebody who can hold our hand and help us integrate with the metaverse, or sorry, integrate with their game engine. Okay, so you mean that you will gonna hire one person who is expert in game, especially game engines? Only one? Only one. We only need one. I have a background in doing games in mobile, and a few members on my team have worked on games, but we're looking for somebody, and we've identified an individual, and we have offers out to a number of individuals, but we have identified the individuals who know a specific technology, game engine technology we want to use. So have you found him yet? Yes. You found him. Okay. He hasn't agreed yet, but I think he will. Yes. All right. Thì để trả lời cho câu hỏi này á, thì là cái vấn đề rủi ro của bạn đưa ra là cần các chuyên gia trong cộng đồng game sẽ giải quyết như thế nào. Thì team trả lời là team sẽ thuê một cái người chuyên gia về game, và cái người mà có thể, và ngoài ra thì team cũng có cái background về làm trong game, cho nên là và team nói là team đã tìm được cái người chuyên gia này rồi và đang đợi họ đồng ý thôi, và hy vọng là họ có thể cùng với team là có thể xây dựng nên cái nền tảng này. Alright. So the sixth questions. So while you are developing your projects, so do you have any plan, or do you have any difficulties so that your system can lead to decentralization? Yes, I think, yes. So Metaverse doesn't have a problem. It's called walled garden, where the business that you transact on the blockchain doesn't translate to the real world. So for instance, if you buy land on the blockchain,
then it doesn't necessarily mean the person who owns that land will agree that it's your land because you register it on the blockchain. The metaverse is in what we call inside the walled garden. So it's the perfect place for decentralized applications. So a metaverse does all the exchanges of value. Sorry to go long, but the exchanges of value always happen on the blockchain. So a metaverse is decentralized. It should be decentralized. And that's very much what our project is doing, is making a metaverse even more decentralized by putting even more transactions on the blockchain. So in that case, do you have any specific plan for that? Or it's just keep going on small step? The metaverse is decentralized now. And when we finish this project, it will be decentralized using Cardano blockchain. Okay. All right. So there's one more part of the questions, is that are there any difficulties for you to do that? There aren't. Most of the difficulties, I think, are behind us now, because we've proven it. And although we didn't do it on Cardano, we've proved it using a different kind of blockchain. So there are not any specific challenges around that we foresee now that we haven't overcome. Obviously, certain things can be decentralized, like transactions, exchanges of value, exchanges of valuable information. And there will be certain things like, for instance, storage of assets, storage of textures that we won't bother to centralize because they're not, they don't have a large impact on the real world. So you mean there's going to be like the storage access and the storage structure, it doesn't really impact the real world. So yeah, you won't make it decentralized. Yes, okay. Only transactions that provide like exchanges of value or impact the real world. Okay, yes. Em xin được trả lời câu hỏi thứ 6 ạ. Trong quá trình phát triển dự án, team có kế hoạch và khó khăn gì để hệ thống tiến tới phi tập trung hay không? Thì team nói là cái Metaverse của team nó đã và đang phi tập trung rồi, và hiện tại thì có nhiều cái dữ kiện trên blockchain thì thông thường nó sẽ không có liên quan đến cái cuộc sống thực tế. Chẳng hạn như một người mua một miếng đất ở trên blockchain thì không có đồng nghĩa với việc là cái người đó cũng có sở hữu miếng đất đó ở ngoài thực tế. Và team nói là team sẽ tập trung và team sẽ tập trung phát triển những cái gì, team sẽ phi tập trung những cái dữ liệu như là về transaction, có nghĩa là những cái giao dịch, và cũng như là và những cái gì mà trao đổi về giá trị nhiều hơn, và những cái phần như là về cái những cái cấu trúc của cái giống như những cái cấu trúc của cái storage, giống như là những cái lưu trữ về những cái mà lưu trữ về dữ liệu thì team nói là nó không có ảnh hưởng nhiều cho đến cái thế giới thực, cho nên là team sẽ không phi tập trung hóa nó, mà chỉ phi tập trung hóa những cái giao dịch, cũng như là những cái mà giao dịch mà có liên quan đến giá trị ở trong cái nền tảng của team thôi. Và khi mà gặp cái khó khăn thì team nói là team đã hầu hết là cũng đã vượt qua những cái khó khăn rồi, bởi vì cái dự án này nó đã được build trên những cái nền tảng khác, và khi mà đến với Cardano thì những cái khó khăn đó thì nhóm của team cũng đã giải quyết được gần như hết rồi. Dạ vâng ạ. Dạ thì sau 6 cái câu hỏi của anh Cường có feedback gì không anh?
Rồi anh không, rồi cảm ơn team và cảm ơn em đã dịch nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ em xin tiếp tục câu hỏi của anh Nguyễn Khang ạ. Thì câu hỏi của anh Khang thì dự án có triển khai NFT self-defined, tức là liên quan đến tiền, nhưng chưa thấy một test security và audit smart contract. Team, so the next question is that your project is gonna issue the token and gonna be doing NFT sale, which means that it will be correlate and related, relevant to money. But people cannot see your test securities and your audit smart contract on your proposal. Yes, the proposal is to build the Plutus smart contract. So we don't have a Plutus smart contract yet. And when we do, we will make it available on GitHub. In fact, you can, I think you can see part of it being built now, but it's not ready it's not ready yet. So when the project is over, it will be ready for review. Dạ, team trả lời là cái dự án này nó yêu cầu nó sẽ được xây dựng trên Bluetooth Smart Contract, nhưng mà thực tế thì cái Bluetooth Smart Contract nó chưa có sẵn sàng để sử dụng, cho nên là team nói là sau trong tương lai nếu mà nó đã được hoàn thành thì mọi người có thể tìm thấy cái thông tin này trên GitHub của nhóm. So another question is that this Metaverse can interact with other VR and AR facilities? If not, so do you have any plan to do it in the future? I don't plan to do it. It cannot now, and I don't plan to do it. The Metaverse world is divided into two worlds. One is high res, so-called immersive world, and the other one is like low res, like for instance, famous low res is Second Life, but both, there are advantages to both. The advantages to the low res is that it feeds the creator economy, because people can create things on the low res metaverse. They can create their own objects. The other thing is that low res is a better platform, less distracting for many tasks, like for instance loyalty programs, or in our case supply chain management. And the third is that to do a high res metaverse really requires the user to have a very high bandwidth internet. So it's not available all across the world. So we're going to stay low res. Okay, so so you mean high res and low res? Can you spell res for me? Yeah, so I just like high res. Yeah, it's just like high res is just immersive. It's called an immersive. It's usually done with something like Unreal Engine, and it's tries to make the objects seem almost real. Oh, and a low res is maybe also like Second Life is the images may be a little bit more like a little less detail. Okay. And the reason you do not choose high res is because, can you please repeat? Yes, high res requires a internet, strong internet connection. Mm-hmm. And high res does not support something called the creator economy. So it's where individuals can actually build things on the metaverse, because
to do high res, you have to be skilled in a development tool. And finally, high res is a bit distracting. So trying to do like use it to with farmers to do supply chain management, or maybe with customers to sell something, is not as easy to do on high res as it is on a low res metaverse. I got it, thank you. Alright, so để trả lời cho câu hỏi là Metaverse có thể tương tác với các thiết bị VR, AR chưa? Nếu chưa thì có kế hoạch gì trong tương lai không? Thì team nói là hiện tại team chưa có, và team cũng sẽ không phát triển các thiết bị VR, AR trên cái Metaverse của team. Tại vì team nói thì Metaverse nó có chia ra làm hai thể loại, đó là cái low res và cái high res. Thì cái low res thì nó sẽ không tập trung vào quá chi tiết về làm cho những cái hình ảnh ở trong đó nó nó quá thực, và nó sẽ đầu tiên là nó sẽ có thể tiết kiệm chi phí hơn, và nó dùng dễ dàng hơn và có thể là ứng dụng cao hơn. Tại vì thực tế thì team có làm cái dự án này là để cho nó ứng dụng vào trong thực tế, giống như là sử dụng trong các chuỗi cung ứng các công ty. Cho nên là cái việc mà mình sử dụng cái high res là làm cho cái hình ảnh nó giống chân thực, và thì nó sẽ không có cần thiết. Và còn một cái đặc điểm nữa là trong cái high res thì sẽ cần có nhiều cái yêu cầu hơn trong cái việc sử dụng, như là cần internet mạnh nè, hoặc là phải có nhiều cái kỹ năng để phát triển cái phần mềm, để phát triển những cái tool nè, và nó sẽ khó sử dụng hơn trong ứng dụng khi mà nếu mà muốn áp dụng vào thực tế. Dạ, đó là cái câu trả lời của team ạ. So anh Khang có phản hồi gì không anh? Anh Khang mình có phản hồi gì không ạ? Dạ, nếu không thì em xin tiếp tục ạ. Thì câu tiếp theo của bạn Max, nhân sự của team gồm bao nhiêu người, trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm? Thì ở đây chắc em sẽ show trên màn hình cho mọi người cái phần đây. So there's one member asking about your team's structures and how was their experience and how are they skilled. Mọi người có thể so I wonder if the list in your proposal is on enough description of your team member. You can also go to our website, fulabs.com. Can you please comment it in the chat box? Yes. I think maybe it's the same. Dạ, thì trong dự án của team đã có list đầy đủ thành viên mà dự án mà team đang làm ạ. Thì hiện tại thì em thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người. Có 7 người thì mình có team là lead chính, có product owner, có UX UI design, có PM, có project managers, có QA, có người quản lý chất lượng, và có technical leader assistant về back-end developer, chuyên gia back-end developer, có front-end và 2 front-end developer làm cái dự án này ạ. Thì chắc là anh Max mình tham khảo thêm xem là có những cái gì mà mình cảm thấy cần hỏi thêm về những cái team member này thì mình có thể đặt câu hỏi. Dạ vâng, sau đây là em tới câu hỏi của anh Đức. Người nắm giữ token của dự án có được hưởng gì từ lợi nhuận của dự án hay bất kỳ lợi ích nào khác hay không? Ví dụ người nắm ADA được hưởng lợi ích từ phí giao dịch trên mạng lưới blockchain, vậy token của dự án này có được hưởng bất kỳ lợi ích nào tương tự hay không? So the next question is that the person who hold your token will ever benefit anything from the revenues of the projects or any other benefits. For example, the ADA holders, they're gonna gain the benefits from the transaction fees on the blockchain network, on the Cardano blockchain network. So your token will have the same benefits or any others. So I can't answer yet because the token design isn't finished, but we want to incentivize people to hold the token
in order to receive a percent of the revenue, and there will be the first buyers of the token will be a better advantage from holding the token than the second tranche. We hope we're not going to encourage people to buy it and to hold it in hopes that it goes up. So it will be, yeah, hopefully a source of revenue from the income of transaction fees. So in which way that they can receive the incentive? So if they hold the token, we will generate revenue, and I can show you some examples. If I'll put some low-res examples of low-res metaverses, and so if we are very successful, then the metaverse will generate millions of dollars from this is, I mean, fingers crossed, but a successful metaverse generates a lot of money from transaction fees. So if somebody creates, let's say, real estate and sells it to somebody, then maybe 1% or 0.5% of that sale goes to the cash with the token holder, and you get a percentage that's proportional to your percentage of the token that you hold. So it will be a little bit more like mining or staking than it will be an investment vehicle. So is this not, so there's gonna be no mining or no staking, but it's gonna be no, there's no mining or no staking. There won't be mining or staking. Okay, but there's going to be like an investment. So you buy the token, and then you wait for the project to be hopefully successful, and then you will receive back the incentive, right? We won't look at it as investment because I give up ownership after I finish the project. So we won't look at it purely as investment, but as soon as there's enough buyers and sellers using it, then it will be generating revenue. Mm-hmm. And people who buy a let's say a governance token or some token again, I'm still working with on the tokenomics, but somebody who holds some of the tokens can receive a percentage of the revenue. You can think of them much like the closest thing is somebody who provides liquidity. A liquidity provider receives a small percentage of the revenue in order to compensate them for providing liquidity. So it will be a concept similar to that. Okay, all right, thank you. Okay, so let me translate that. Hold on. Liquidities. All right. Dạ thì để trả lời cho câu hỏi của anh Đức thì người nắm giữ token có hưởng được lợi nhuận từ dự án hay không, thì Tim trả lời là có, và Tim nói là cái token design thì nó đã được hoàn thành rồi, và những cái người hold cái token này sẽ được hưởng cái phần trăm từ cái lợi nhuận của cái token này. Và Tim nói là những cái người mà mua đầu tiên thì có thể sẽ được hưởng nhiều hơn là những cái người mua sau, và hy vọng là nó sẽ cái phần giá trị của nó sẽ go up, nó sẽ tăng cao rất là nhanh, hy vọng là như vậy. Và Tim nói là chủ yếu thì nó sẽ cái phần này, Tim nói là các nền tảng Metaverse đó, họ kiếm ra được rất là nhiều tiền từ việc mà từ trong các chi phí giao dịch, và nếu mà có đủ cái lượng mua và cái lượng bán, giống như là trên cái nền tảng của Tim họ có thể build những cái bất động sản, và họ có thể trao đổi và giao dịch những cái bất động sản đó, thì đó cũng là một cái nguồn để mà có thể tạo nên
chênh lệch phí giao dịch này, và sau đó thì cái tổng cái phần lợi nhuận đó, thì mình có những cái người hold cái đồng token này thì có thể nhận được từ 1 cho đến 5%. Và thì về cái phần này á, thì có nhiều chỗ em cũng chưa rõ lắm, nhưng mà em đã cố gắng nghe thật là nhiều cái chi tiết nhất có thể. Thì không biết là lúc mà anh Đức nghe có thêm cái phần nào thì anh Đức hỗ trợ giúp em thêm ạ. Ok, vậy được rồi. Anh cũng hiểu rồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thì em xin cho câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi thấy của anh Tuấn Anh, tôi thấy trong đội ngũ của bạn đa phần là các bạn trẻ từ Việt Nam. Tôi chưa thấy có ai đảm nhận việc viết smart contract cho dự án. Hiện nay thì rất ít lập trình viên có thể làm được việc này. Vậy thì bạn đã tìm được nhân sự phù hợp hay chưa? Okay, team. So as written on your proposal, there's a lot of members that's come from Vietnam and they are pretty young. So people do not see anyone who in charge for the smart contract written for your proposal. So and nowadays there are not many developers could do this task. So have you ever looking for the right one, the right person to do this? And who will gonna be in charge of this task, writing the smart contract? So we are always looking for talented developers, but even though the team is young, we have a very good history of development. So I was left Google, where I was a senior research engineer, to come to Vietnam in 2018. And I hired many developers who were very smart but not experienced. It's hard to get the right kind of experience in Vietnam sometimes. But they've been working on smart contracts and blockchain since 2018. And one of the individuals has gone through the Plutus Pioneer program. I audited the Plutus Pioneer program. So we get it done. It's a combination of my having spent 20 years in software and doing the software design, and then the experience of young guys who have now, many of them 5 years experience already working in my company. So we're very capable. Okay. Thank you, team, for your sharing. And team trả lời câu hỏi của anh Tuấn Anh đó là dù cái đội ngũ của team á, trông khá là trẻ, nhưng mà mọi người đều có một cái background cũng khá là thú vị. Thì team đã rời Google và không làm việc ở Google nữa, và sau đó team đã start up cái công ty của riêng của mình và đến Việt Nam vào năm 2018. Thì team lúc đó thì team đã tìm kiếm những cái lập trình viên ở Việt Nam, tìm kiếm những cái người và đã tìm được những cái lập trình viên rất là thông minh, nhưng cho dù là họ chưa có nhiều kinh nghiệm, và từ đó là team và họ cũng đã trải qua rất là nhiều dự án và sử dụng smart contract, và team cũng đã join cái lớp Bluetooth Pioneer Program của Cardano và đã hoàn thành nó. Và với cái kinh nghiệm 20 năm của team cũng như là cái kinh nghiệm của các bạn trong team của team, thì các bạn đều có kinh nghiệm từ hơn 5 năm làm việc về cái lĩnh vực công nghệ thông tin này. Và cho nên là team nói là team của team, cả team thì đều có khả năng và có thể làm được cái việc viết smart contract này ạ. Dạ. Em xin em thấy câu hỏi của anh Tuấn Anh ạ. Thì anh có muốn em hỏi thêm cái câu phía sau không ạ? Hay là đã giải đáp được thắc mắc của anh rồi ạ? Bạn lập trình viên hiện mới. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Yeah, so Izzy now has no more questions for you, but okay. But I'm going to ask for people feedback.
Dạ, em xin nhường qua cho anh Đức tiếp tục ạ. Hiện tại thì đã hết câu hỏi ạ. Please. Ok. Trước hết là xin cảm ơn team đã trình bày dự án ở trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay dành cho các PA để có cái cơ hội để hiểu thêm về dự án, để có thể để xây dựng cái bản đánh giá tốt. Và sau đó là cũng cảm ơn tất cả các anh chị em PA đã đặt những câu hỏi, có những câu hỏi rất là chất lượng. Mình hy vọng rằng đây là những cái câu hỏi có thể giúp cho nhóm phát triển của team của dự án này họ sẽ suy nghĩ nhiều hơn, sẽ bổ sung thêm các phần dựa trên các câu hỏi của các bạn để cho cái dự án này nó trở nên hoàn chỉnh hơn. Mình thấy có nhiều câu hỏi có nhiều phần ở trong cái đề xuất này cũng chưa được hoàn chỉnh ấy. Thì thông qua các câu hỏi này cũng đã giúp được cho cái dự án ít nhiều gì đó. Nếu như mà anh chị em mà không còn câu hỏi nào thì chúng ta kết thúc nhé. Còn nếu như có thì chúng ta sẽ thêm một câu hỏi nữa. Thì bây giờ cũng đã quá giờ rồi. Ok đó. Yes, so I'm just sharing, Mr. Đức sharing about his experience here. So thank you team for joining today, and with your experience and with your sharing, he hoped that on the PA, because the attendees in the meeting now is going to be PA for next month, and they're gonna help you with assess your proposal, and hopefully you will get a better good grade. And besides that, then there are many questions that were asked you, and hope that these questions might somehow help you write your proposal better. If there's any idea, it randomly come up to your mind that you need to improve this, improve that, so that you could write your proposal better for this month. And you're gonna definitely have everyone assess your proposal. So thanks a lot for your sharing, and I'm asking for people if they have any more questions. If they do, we will stay for 1 or 2, and if they don't, we can finish your presentation here. Okay. Yes. Dạ, các anh chị mình nếu mà có câu hỏi gì thì mình có thể đặt thêm ạ. Các anh chị mình còn thắc mắc gì nữa không ạ? Nếu mà không thì mình nếu mà trong quá trình mình viết đề xuất cho dự án này á, mình thấy có phần nào mà mình chưa rõ ràng á, thì mình có thể liên lạc trực tiếp với team. Để mà mình có thể hỏi kỹ hơn ạ. Tại vì team thì cũng khá là bận, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mọi người có muốn tìm hiểu thì em nghĩ là team cũng sẽ rất là sẵn sàng trả lời giúp cho mọi người. So team, can you is it possible for people to contact you and ask if there's any unclear case why they are doing the PA process? Yes, absolutely. I will put my email in the or you can see the Twitter. This is my Twitter handle. So either of those places, and yeah, I would, if you have any more feedback or questions, I'm very happy to answer it. So yes, please reach out. Dạ, team nói là mọi người có thể liên lạc trực tiếp với team qua email và cái Twitter mà team đã để trong phần chat box ạ. Thì mọi người nếu mà có feedback, có phản hồi, có đóng góp hoặc là có câu hỏi thì mọi người cứ thoải mái nhắn cho team, mà team rất là vui để mà trả lời cho mọi người. Ok, xin cảm ơn team. Hẹn gặp Yes, lại. thank you. Thanks everybody.
Yeah, vậy I think because there's no more questions, so I think we can finish our session here. So thanks a lot, team, and I hope your proposal got funded in next one. And yes, thanks a lot for your being here. Yes, thanks everybody. I appreciate it. It was very thought-provoking questions. Yes. Okay. So yeah, so thank you and goodbye. 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 Dạ, em xin chào mọi người ạ.